Habari ya kila mtu. Jina yangu ni Kristi. Mwenyezi Mungu awabariki. Habari zenu nyote. Jina yangu naitwa Patrick Mbogo, waziri wa ugatuzi, inaitwa Barros Administration na mambo ya wafanyikazi. Asanteni. Habari zenu nyote. Kwa majina naitwa Maureen Jerry, mimi ni waziri wa Business and Hustler Opportunities. Asanteni. God is good and all the time. Kwa majina naitwa SG Mwangi, waziri wa mashamba, nyumba na mpangilio wa mji. Asanteni. Asante sana. Asanteni sana mawaziri. Hawa ndio wanasaidiana na gavana wetu kuhakikisha Nairobi ina mpangilio na Nairobi ina work. Nichukue fursa hii niweze kumwalika mwakilishi wa Food for Education naye aje atuzungumzie. Karibu. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Wawera Njiru. Nimetoka kampuni ambayo inaitwa organization NGO inaitwa Food for Education. Nani amesikia Food for Education? Mmesikia leo? Nani amesikia Tap to Eat? Hata leo tu sawa. Kwa hivyo Food for Education na Tap to Eat ni tuna work pamoja na county kufanya mradi ambao unaitwa Dishi Na County under the leadership of His Excellency Governor Johnson Sakaja. Tumekuja hapa niwaelezee kidogo kuhusu hii chakula ambayo mmesikia. Ni wangapi wameshaionja hii chakula? Bado, watoto wameionja kidogo. Hii chakula ambayo inakuja leo nataka kuwaelezea vile inapikwa, vile inakuja kwenyu na vile itasaidia watoto wenyu kama vile tumesikia kutoka Waziri Silantoi. Itapikwa kwa kitchen ambayo tunaitwa Central Kitchen. Kwa hivyo kama huku shule Baba Dogo tuko na kitchen ambayo itapikia constituency mzima ya Ruaraka. Hiyo chakula kishapikwa. Nani wameingia kitchen? Hakuna? Kuna wenye wamejenga, kuna wenye wameingia. Hiyo kitchen ni safi sana kuhakikisha kuwa watoto wenyu wakipikiwa chakula, hiyo chakula ni safi. Inamaanisha kuwa watoto wenyu hawatapata shida ya tumbo kwa sababu na any issues kwa sababu wale wanapika pale wamepewa certification ya health, wamehakikishiwa kuwa hiyo chakula ni safi kabisa. Ikishapikwa inawekwa kwa lori ambayo umeona imeandikwa Dishi Na County. Hiyo lori itakuja kwa shule yenu kama uko shule yenye si Baba Dogo, na hiyo chakula ikikuja mnapewa uko shuleni. Na kila mtoto atapewa hiki kidude. Hii saa inaitwa Tap to Eat. Watoto ni wangapi wako nayo? Nionyesheni. Na wangapi wako na Tap to Eat? Hata governor ako na yake. Kwa hivyo Tap to Eat ni njia ambayo mkipeana hiyo 5 shillings mnapeanwa, mnaeka tu kwa M-Pesa, mtapewa hizo njia kwa simu. Mnaeka 5 shillings, unaweza weka shilingi 5 peke yake, si lazima uweke pesa nyingi. Kama uko na shilingi 5 unaweka hiyo, na ukiweka hiyo pesa hakuna charges. Inamaanisha kuwa vile ukituma pesa M-Pesa kuna pesa ya transactions, ndio? Kuna pesa ambayo inakatwa, lakini ukiweka pesa ya Dishi Na County hakuna pesa inakatwa. Kwa hivyo hiyo ni free kabisa kuweka hiyo shilingi 5. Na ukishaweka, mtoto akikuja shule kutakuwa na mtu shuleni anatap, anapewa chakula. Na hiyo chakula iko na ni different types of food kila siku kuhakikisha na ni moto kabisa, kuhakikisha kuwa watoto wanakula chakula moto na wanaweza kuwa shuleni. Kwa hivyo kama mwanzilishi wa Food for Education nawashukuru sana kwa kuja hapa na pia kwa kusupport hii program, na nashukuru wazazi na watoto, nashukuru county na Governor Sakaja, Silantoi, waziri. Asanteni sana kwa kusupport, kwa sababu watoto mkikula sasa tutataka kila mtu apate over 400 marks aweze kusoma na aweze kwenda shule high school mzuri, si ndio?
Asanteni sana. Asante sana Your Excellency. Umeona watoto wamekuwa wakienda mashindano na wanashinda, na walikuwa na shida ya chakula. Je, sasa kutakuwaje? Itabidi vile niliona kwa Facebook page yako watu waanze kutafuta number 2, kwa sababu number 1 ni ya Nairobi. Wangapi wanafurahia project hii? Wazazi, kwa shilingi 5 mtoto anashiba. Gavana, asante sana. Nichukue fursa hii niweze kumwalika mwakilishi wadi ya Baba Dogo, Mheshimiwa Majiwa. Karibu. Baba Dogo oye! Baba Dogo oye! Dishi Na County! Dishi Na County! Sijasikia vizuri. Dishi Na County! Asanteni sana. Kwanza, kama sijasema jambo, nataka niwaite wenzangu ambao wametutembelea hapa kwa hii hafla wafike hapa muweze kuwaona, kwa sababu pia wana support hii mradi. Ni kitu ya maana sana. Kwa hivyo, members please come forward. Salimiana wangemaliza wakienda. Haya, tutulie tafadhali. Tutulie. Bingo, unaweza waambia watulie. Haya, sawa. Tulieni. Sawa. Mimi tulieni. Sawa, tosha hiyo. Tosha please. Tosha hiyo. Please. Tosha. Tulieni, tosha. Haya, asante sana. Okay, mimi kwa majina naitwa Victor Mondi Ochola. Mimi ni MCA wa Lakisama. Sisi tunashukuru governor kwa hii feed program umetuletea. Tunasema asante sana. Na governor, ningekuwa na mambo moja nataka nikuelezee. Umejua Lakisama hakuna shule ya public school. Nakumbuka nilikuwa nimekuelezea hiyo kitu. Mimi ningeomba ushikane na mbunge wetu ili tuweze kupata hiyo mambo ya shule, because unaona sisi watoto wetu wa Lakisama huko kote wanatoka huko wanakuja mpaka pa Baba Dogo. Sasa governor, tungekuomba ushikane na mheshimiwa wetu tuweze kupata hiyo shule ya public school. Governor, ya pili governor, kuna ile ECD inatengenezwa pale chini. Governor, ningekuomba ufuatilie hiyo mambo ya ECD inatengenezwa pale chini, sababu hiyo shule hiyo ECD ilikuwa inatengenezwa kwa ile njia si mzuri. Nikasimamisha hiyo kazi, nikaandika barua kwa county, sababu hiyo alipata hiyo contract alikuwa anafanya kazi mbaya. So governor, ningekuomba ufuatilie, sababu hiyo ni mambo ya watoto ya shule na tuko hapa sababu mambo ya shule. Governor, ya mwisho governor, sababu tuko wakati wako pale chini, mimi sitaki kuongelea hiyo. Kuna mambo ya soko pale chini na hiyo ni ward yangu. Mimi ningekuomba kwa hisani governor, wewe ni mtu mheshimiwa,
wewe unafanya kazi nzuri, tafadhali usiende huko chini, sababu hapo kuna ukora na hiyo ni wodi yangu. Ile shimo fanya hapa, malizia hapa na urudi nyumbani. Asante sana governor. Asanteni sana. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mukiri Muriuki kutoka Kahawa kule Rosambu. Asante sana. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Baba Dogo mpo? Sisi kama viongozi tuko na miaka mitano, si ndio? Miaka mitano hayo angalieni, tusiwaache vile tuliwapata, si ndio? Tujenge maisha yenu, tupatie vijana empowerment, watoto washibe, wamama wapate biashara, si itakuwa vizuri? Na hiyo mnafanya kwa utulivu, sio kwa vita, sawa? Tunawapenda wote. Mimi naitwa Robert Alai kutoka Kileleshwa. Asante sana. Your Excellency Governor, sisi kama wabunge wa Nairobi tunakuunga mkono kwa hii maneno ya school feeding program. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Ahmed Kadar Dabar, natoka wodi ya hapa Isili. Na Governor, sisi Waislamu tunasema children are priceless and treasure from God. As a Muslim, we consider human life sacred, that every child is unique, being worthy of respect and dignity. Na sisi tunaelewa kitu inaitwa njaa, na mtoto akiwa njaa hata kusoma ni shida. Tunashukuru sana na tunakuunga mkono na tutakusupport hii mradi mpaka iwe imekamilika. Na leo tunafurahia sana, ilikuwa ni siasa kwa mwaka mingi sana ya kuomba hii mradi itafanywa. Mwishowe leo tuko hapa na tunaona imefanyika. Tunasema Sakaja siku zote. Asante, nashukuru. Wamama hai. Wamama hai. Mimi ni mama mwenzenu na kwa majina naitwa Diana Katile, nominated MCA kutoka Umoja 2 Ward, Embakasi West. Honorable Governor, ningependa kusema ya kwamba nimeshukuru sana kwa huu mradi HE, kwa sababu wamama wetu sasa hawatakuwa na shida tena ya kupaki chakula baridi, watoto waende shule, wakifika imeganda lunchtime. Sasa watoto wa mama zetu watapata chakula moto na pia wataweza kusoma. Asante sana Governor. Wamama hai tena. Dishi Na County. Dishi Na County, Sakaja siku zote. Yes, hamjambo watu wa Baba Dogo, hamjambo. Hamjambo tena. Yangu ni kukuja kushirikiana na gavana wetu kwa hii mambo ya Dishi Na County, kwa sababu ni kama kuna jambo la busara, ni hili jambo ambalo amekuja nalo. We are here to support him. Mimi naitwa Gerard Rongo kutoka ward inaitwa Ziwani, Kariakoo, Gikoba ward hapo karibu na town, na tuko pamoja. Asanteni sana. Baba Dogo. Baba Dogo. God is good and all the time. Okay, kwa majina yangu naitwa Jeremiah Mofaya, MCA Kayole Central Ward. Na nimekuja hapa sababu ya kushirikiana na gavana wetu maneno ya mradi hii ya county na Dishi Na County. Gavana, ile kazi umefanya Nairobi, tunasikizana. Watoto wa shule tunasikizana. Wazazi tunasikizana. Ile kazi gavana umefanya Nairobi, hakuna ule kiongozi anaweza match wewe, na tuko nyuma yako na tutaenda na wewe mpaka 2027 mpaka 2032, na Mungu akubariki ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Hello. Ruaraka fire. Ruaraka ria. Asanteni sana. Mimi naitwa Matakuwa Imodinda aka Pulo. Nataka mnyamaze kidogo. Unajua Ruaraka leo tuko na Excellency the Governor. So tunataka kusema hivi. Governor, hii mambo ni mambo ambayo inafaa kwa watoto. Mwache kelele.
tunaongea mambo ya maendeleo na mambo ya kupeleka watoto mbele. Kwa hivyo gavana, sisi tulisema wale watu ambao walikuwa wanapinga hii miradi ya chakula washindwe kabisa. Kwa sababu sisi, hata mimi mtoto wangu anasoma Ronald Ngala. Hii chakula ambayo tunakula, watoto wetu wanakula. Ya pili gavana, tumesikia mambo ya ECD. Pale Korokoto Ward, ECD itengenezwa miaka 4 mpaka waleo ijawaisha. Na kwamba hata mwenye maber. Asako kone gavana, nisa wa school ni sasani. Nikiafika watu toko wingi. Muhimu primary school iko na ECD na inakwenda kwa miaka 4. Mimi naomba gavana watu tupatie kontata pesa zao wakuja wamaliza miradi tupeleke Nairobi mbele. Kwa sababu tukipatia watoto chakula na wana malipo kusoma mahali ambapo anafaa itakuwa ni shida. Ya mwisho gavana, hapa tuko Baba Dogo Ward. Hapa kando tuko na kiwanja ya mpira. Mimi napenda soka gavana. Hii kiwanja kuna watu wamekuja wanapola hii kiwanja. Na watu wamenyamaza tu. Watu waongei. Hapa Baba Dogo is almost talent. Kwa hivyo Sakaja, hii kiwanja tunasema ichukuliwe na county utengeneze hii kiwanja. Umetengeneza Dandora. Umetengeneza Udli. Unaenda Westlands kuja ukanyagana Baba Dogo Ward. Sawa sawa. Kwa hivyo watu wa Ruaraka na Korokoto Ward nitaongoza hapo kwa miaka 5. Na mabadiliko kama kijana nitaleta. Tonga maduata na kwamba Ruaraka ka na maduata na kwamba na kawadinko. Na kila mtu lazima kuwa na mpaka yake. Sawa sawa. Mimi nataka gavana, kuna headmaster wa Ngulini Primary School. Mimi nitarudia. Ametaka kunipigia simu kila siku. Hiyo ECD tafadhali tengeneza gavana, asanteni. Halo Batacha, asante sana. Siasa ikipanda tunashuka kidogo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa James Kolia Karanja kutoka Matopeni Spring Valley na Matopeni iko Embakasi Central. Sisi tunaungana na Gavana Sakaja na sisi ni miongoni wa watu wa kwanza kufaidika na Dishi Na County juu tuko na Kairo 1 primary na inasafu shule zote za Embakasi Central. Mbarikiwe sana na tuko pamoja, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina ni Honorable Joy Muthoni Mwangi, nominated MCA kutoka Embakasi Central. Hapa hivi tu nitapeana tu brief kidogo tu. 2 months ago nilikalishwa chini nikaulizwa, vile mwingia Mheshimiwa Joy, unataka kufanyia nini ambayo itakumbukwa milele na milele? Ni kitu gani hiyo? Mtu aliniuliza. Na leo hii nasema hivi. Gavana, nakuongelesha. Sakaja, sikiza. Sijui ama unapanga kufanya kitu kingine kubwa kuliko hii. Lakini hii Dishi Na County ndio utakumbukwa nayo forever and ever. When you touch the lives of children, you've touched the lives of many other people, like the entire country. Sasa hii ambayo unafeed watoto wadogo kutoka ECD all the way to class 8. Hii itakuwa remembrance ya Honorable Sakaja miaka na miaka. Dishi Na County, ongeni kama mmekula ugali. Dishi Na County hapo, asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa siku ya leo tumefurahi kwa hapa. Kwanza wacha nimpongeze gavana wetu. Gavana, umefanya kazi mzuri sana. Asante kwa hayo. Watoto Dishi Na County, kwa majina naitwa Helen Okelo, nominated MCA Njiru Ward Kasarani. Asanteni sana. Baba Dogo, asante sana Your Excellency the Governor. Tunafurahia kuungana na wewe katika hafla hii. And on behalf of the people of Kayole North who are hosting one kitchen ya Kayole 1 Primary School, thank you Your Excellency the Governor. Mimi nitembea hapo Kayole 1 Primary School nikapata mtoto amezirai juu ya kukosa chakula.
Watu wengine hatuwezi jua hivyo. Inamaanisha ya kwamba huyo mtoto hakuwa amekula nyumbani na pia shuleni hakukula. So whatever you are doing, Your Excellency the Governor is very noble and we support you fully. God bless you. Sitaki kuongea kuzidi hapa. Asante sana. Asante. Dishi Na County. Asante, nashukuru kukua hapa. Naitwa Dionysius Mwangi Waithera Makawaiera kutoka mtaa wa Githurai, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu MCA wa pale. Governor Sakaja, tunataka kusema kwamba hii mambo ya Dishi Na County, kama kuna kitu ishafanyika katika nchi yetu ya Kenya ya maana kwa watoto ni Dishi Na County. Na mimi najua kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya kupata governor anafikiria mambo ya watoto, kupata governor ambaye ni mcha Mungu. Tunakuombea, tunajua utaenda mbali. Mungu akubariki, watu wakawaraka kupitia kiongozi wenu. Asanteni sana, tunashukuru kuwa hapa. Na governor, najua unakuja Githurai very soon. Walimu wa Githurai wako hapa, tuna message wananiandikia. Ambia governor akuja Githurai, hatuna madarasa. Najua utakuja na hizo kazi tutachapa. Asanteni sana. Wakaaji wa Baba Dogo, habari zenyu? Kwa majina naitwa Dr. Clement Kamaru. Mimi ndio MCA kule Kahawa West. Nafurahi kuwa hapa, asanteni. God is good. Hebu tusalimiane kwa hewa. God is good and all the time. Mimi yangu si mengi, lakini nawaomba wakati mumeitwa na governor, usikuje kupiga makelele. Hautasikia vile viongozi wanasema. Munasikiza? Sikiza. Munasikiza vile viongozi wanamuelezea. Haya. Hiyo imetosha. Haya, nimekubali governor ni wenu. Sawa, Tutulie. Mimi yangu ni kushukuru governor His Excellency Johnson Sakaja kwa hii kazi mzuri unatufanyia. Na hii kazi tuliona miaka mingi ilikuweko, watoto wakikumbukwa na President Moi. Na pia tunakuomba after hii chakula hawa watoto pia waletee maziwa. Unaweza, umetosha. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Alan, mimi ndiye Ndadola 1. Na washukuru sana, tuko pamoja. Ruaraka hoye! Ruaraka hoye! Dishi Na County! Dishi Na County! Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto. Mimi ndio kiranja ya walio wengi katika bunge la Nairobi. Na leo ningependa kushukuru wanaruaraka kwa kukuja kukaribisha gavana wetu hapa. Ya pili, nataka kumshukuru gavana. In a record time of less than 2 months, tumeona Dishi Na County. Na tunataka kumwombea aendelee kuwa hivyo na hivyo. Alafu nataka kuongea watu wa media mchukue hii mambo ya kutaka kuingilia gavana Sakaja kila wakati ati amepoteza pesa, mkwende huko. Sawa. Sasa Sakaja yeye hata mwaka hajamaliza, mnasema amepoteza pesa. Amepoteza pesa gani? Nyinyi muandike hiyo. Iko institutions ya kufanya mambo ya pesa ikipotea. Iko EACC na iko Auditor General. Wacha wao wafuatilie, waseme pesa imepotea. Hii ukiangalia hii mradi, hii pesa imepotea ama pesa iko? Pesa imepotea ama iko? Sasa nyinyi watu wa media, hii mambo mnaandika kila wakati, mna disrupt kama na mwachano nayo. Kwa haya mafupi na machache, Mungu awabariki. Asante sana. Ruaraka oye! Ruaraka oye! Nataka niseme kwa uchache alafu nimwalike mheshimiwa. Na nataka bwana gavana nikuambie kwa hii project ambayo umeanzisha hapa,
kwa hii project ambayo umeanzisha hapa, itabidi mnyamaze. Itabidi mnyamaze. Itabidi mnyamaze. Bwana Gavana, hii mradi ambayo umeanzisha hapa ina mambo mawili ambayo tena itakufuatilia. Ina mambo mawili ambayo itafuatilia utengeneze baada ya hii. Mambo mawili utafuatilia na hii mradi, kwa sababu watoto ambao watakula hii chakula ni wale wako shule, na wakirudi nyumbani wataambia wenzao walikula shuleni. Kwa hivyo kutakuwa na recruitment ya watoto wengi sana wataingia shule ambao wako wanaenda shule. Ni kwa sababu sasa watajua kule shuleni watu wanakula mayai na sisi tunashinda mtaani, tumeshinda njaa. Kwa hivyo kutakuwa na influx ya watoto shuleni. Kwa hivyo lazima tujitahidi, tutajenga madarasa namna gani, kwa sababu recruitment ya shule itaongezeka. Alafu pia sasa wazazi ambao walikuwa na mzigo ya kufikiria, nikiwa na watoto watatu nitaweza aje kuzaa wanne na siwezi kuwalea shuleni. Watoto wataongezwa huko nyumbani na waletwe shuleni. So ujue maternity pia lazima utaongeza, kwa sababu kibarua itaendelea huku mtaani. Kwa hivyo kama na ujue hii ni miradi ambayo umeleta, lakini itakudai ujitayarishe, kwa sababu kuna vitu ambayo itakuja ufanye. Kwa kumaliza, nataka niwaambie ya kwamba huku Ruaraka tunakuwa na mambo ambayo pengine watu hawezi kuelewa, lakini shida zile tuko nazo huku ni mingi. Zingine zinategemea ukosefu wa kutofahamu namna ambayo ile kazi umepewa unafaa kufanya, na imekuwa mingi. Kwa hivyo wale ambao wanakuja huku siku ya kwanza wataelewa ya kwamba kuna watu wanapewa kazi lakini hawalielewi lile kazi, wanaifanya kama ya kwanza na ya mwisho. Kwa hivyo kuelewa ni kitu muhimu katika kila jambo ambayo unapewa kufanya hii dunia. Nataka nichukue hii nafasi nimwalike mjumbe aweze kusema na sisi. Asanteni sana. Karibu Mheshimiwa PJ Kajwang. Karibu Mheshimiwa. Karibu Mheshimiwa. Sawa, asante sana. Asante. Mheshimiwa, karibu. One, two, check. DJ, unaibisha bwana, unanitoa ngori bwana. Haya, volume. Nataka volume iende pale. Wale wasikie. Unanisikiza vizuri? Haya, nikisema Dishi Na County, unamwambia vile unajua, sivyo? Haya, tuende kazi. Dishi Na County. Nyasaye poka wijo. Dishi Na County. Baba Dogo, Laki Samo, wamama mwe, watoto mwe. Asante sana. Sasa nataka kusalimia watu wa baba. Watu wa baba wako. Check. Nauliza pale huko, nimeleta salamu ya baba. Wapi watu wa baba wapokea salamu? Ndio hiyo. Azimio. Ekinyeni ulka nyasachiel. Ya kwanza, His Excellency Johnson
after Sakaja, governor wa Nairobi, you can see how people love you. These guys are in love. Wale ambao wana love governor Abune, nataka nione. And it goes without saying. Don't even think about it. It is coming. And your team, the whole of you that are here, I want to welcome you to this part of Nairobi. Usisike, this is Ruaraka, that is how we live. So when you see boys and girls are happy, we are happy because we are supporting the system. Vijana yani mnacheza chini kidogo. Vijana mpo? Kwa nini mnacheza chini? Vijana mpo? Pande hii vijana mpo? That is when we know we are in Ruaraka. Warembo hai. Thank you very much. Governor, seriously, we want to thank you for choosing Ruaraka and choosing Baba Dogo to launch this big project. And it is a project which goes to the heart of a normal and ordinary, regular person living in Nairobi. Before, we used to go to schools. There was a feeding program which was run by head teachers. But head teachers now became watapeli. They became watapeli mpaka pesa ya kukula iliwekwa kwa school fees. Na kabla hujalipa pesa ya kukula, mtoto anaenda nyumbani, si ndio? Sasa gavana amefika head teachers wote nje, akaweka chakula yake hapa. Si hiyo ni mzuri? Hebu nione parents, wazazi ambao wanasupport hii maneno. But it will mean one thing. It will mean one thing. It will mean ya kwamba watoto wengi watakuja. It will shoot up enrollment in the schools, which is what we want, because we want all the children to come and learn. But I think we need to have a conversation. Maggie, when your time will come, it's all right, just sit down. But Maggie, we need to have a conversation with you and the governor, because in a short space of time, we are going to raise the students' capacity by around 150%. We must know how these children will come to school, because all these schools in Ruaraka are under my care. I do not know how I'm going to wait after these little ones when they come to school and they don't have facilities. So we must have a serious discussion with the Ministry of Education together with the county and the national government, so that we increase the infrastructure from what it is by around 350 schools in Nairobi to be able to take care of these children. And number two, wazazi and the communities which are around these schools. Time of building expanded infrastructure is gone. You are in Nairobi, you are in the city. You must be thinking of how you want to build towards the sky rather than expanding. If we thought like that, for example, this Baba Dogo can give us 3 schools. Can give us 3 schools. Yes, can give us 3 schools if we build upwards. Because we don't have the space and we don't have the money to buy the land. So we must be thinking of facilities that are taking us where we want. I think we need to have a very serious discussion, and it must be now, because we only have a few months to the end of the year and we will be receiving these young people in schools. Hiyo kizungu imeingia ama haijaingia? Hiyo kizungu kubwa imeingia ama haijaingia? Leo hii, this is the function of governor. I don't want to take time more than I have taken. Governor, this is what we want. We want you to increase. We want you to increase programs and events which is focused to the county. Wacha hao wale those boys hapo huko wafanye maneno yao, lakini we want to feel you as our governor in Nairobi. We don't want to see where you go
chukua watu kutoka rural ndio unafuata naye nini. Tunataka tumfeel kama Nairobi. So if you invite me again into a function such as this, where you are the focus, where the county is the focus, and we are discussing county issues, I can tell you I will come. Lakini ukileta wale rural wale nyasa cielo utaona. Haya. Watu wa baba huko. Watu wa baba huko. Now we are saying, Ruaraka, maneno ya development. Because sisi sote tulikuja Nairobi kutafuta. Tumekuja kuichukua, kunyakua. Sasa msilete siasa kwa development. Unasikiza? Hiyo habari. Kanyobe kanakelo ni binjo. Weche mag development mag nyithindwa. Okwadwari kopidho. Lakini wakiwasha tunawa. Wakileta nyefu tunafanya nini? Hiyo ndio haraka, si ndio hiyo? Ya mwisho nimesikia maneno hapa kwa viongozi wangu. Imetoka hiyo jadala imetoka kwa Mheshimiwa Ringo. Wewe Manaden. Nifenda wewe Manaden. Haya ngoja kidogo. Na Mheshimiwa Majiwa. Ulimbe wewe Manaden. Haya. Lakisema hey. Baba Dogo hey. I have discussed na governor ya kwamba mimi mwenyewe kama mjumbe wa hapa nitaleta Ringo na nitaleta Majiwa tuzungumzie maneno ya hiyo mijingo. Hiyo ni sawa au si sawa? Tukae chini tupate nafasi inakuwa namna gani ndio iwe implemented. Hiyo ni sawa au si sawa? Kwa sababu sisi ni watu wa baba, hatutaki hizi maneno ndogo. Tunataka pale ndio tunataka kuifanya. Hizi fitina ndogo hatutaki. Hizi ugomvi vidogo hatutaki. Hizi nyenyenye kidogo hatutaki. Tunawangoja huko ndio maneno iko, si ndio hiyo? Asante sana. It is my pleasure, my singular pleasure. Yes, I think Magi, you need. Aya, warembo wako. Nataka nimalize, lakini siwezi kumaliza kabla sijasema hivi. Niseme ama sisemi? Niseme ama sisemi? Gavana, hebu wana hawa mama. Hawa warembo. Hawa warembo walikuja saa ngapi? Walikuja saa ngapi? Mko na njaa ama mko na njaa? Njaa iko ama iko? Sasa umefanya vizuri, watoto wanakula yao. Lakini hii wa mama na hii warembo si lazima tukule. Warembo hai. Si ndio sasa hao watoto wakila na sisi tunafanya sasa kila mtu aende ajifanye vizuri. Enda ufanye. Watoto waongezwe. Watoto wakuje hapa. Na huwezi kufanya hiyo bila chakula. Ama huwezi kufanya bila chakula. Sasa hapa ujue tu sasa tunakuongea. Utoke vijana wapate yao. Hao vijana wapate yao. Hao mama wapate. Hao warembo wapate. Wacha tieko. Asante sana Mheshimiwa DJ. Nichukue fursa hii nimwalike County Secretary wetu. Karibu Bwana Nalo.
Thank you, Baraza, Your Excellency Governor, Excellency Deputy Governor, Area MP, the County Assembly representatives, our partners, Food for School, na wengine wote hamjambo. Your Excellency, allow me to make a few remarks on this very important day. Nisikize kidogo tu. Your Excellency, we are gathered here today, very delighted to launch as the biggest, the largest school feeding program, not only in our country, but in the continent. This is an initiative of Nairobi City County Government under the leadership of His Excellency the Governor, na tunamshukuru sana. Program hii ambayo tunai-launch leo ni kulisha watoto wetu ambao wako katika primary schools na including the ECDs. Tayari mmejulishwa wazazi watakuwa nalipa tu shilingi 5. Gharama hiyo ingine itasimamiwa na county na support ambayo utapata kutoka katika serikali kuu. Chakula hiki ambacho kitakulwa na watoto wetu wa shule ambao ni hawa hapa na wengine kitasaidia sana katika hali yao ya afya na pia kusaidia kuhakikisha kwamba watoto wetu wengi wanasoma na kumaliza darasa la 8 na kuelekea katika form 1 mpaka form 4. Chakula hiki ambacho tuna launch leo katika program hii leo kitaendelezwa kwa phases, kwa vikaa, na baada ya kikaa cha 3 tutakuwa tumecover 17 sub counties katika jiji letu la Nairobi. Ningeomba tumpigie gavana makofi kwa hiyo. Na niseme pia partners wetu ambao ni Food for School. Mmesikia madam akijiongelesha hapa. Chakula hiki kitakuwa kisafi, kitatengenezwa kwa njia ambayo imekubalika na Idara ya Afya na kuhakikisha kwamba watoto wanakula chakula ambacho ni kisafi na ni cha manufaa kwa mili zao. Of the land that belongs to the school. Namshukuru sana governor. Na sio hii shule peke yake. Shule zingine Nairobi karibu 20 zilipata title deed na program hiyo inaendelea. Kwa hivyo nikimalizia, ningependa nimwalike Madam Margaret Lesuda ambaye ni Regional Director of Ministry of Education, ambao tumeshirikiana nao sana karibu katika kufanya hii kazi nzuri. Aje atusalamie. Karibu madam. Thank you, our County Secretary, Your Excellency, the Governor of Nairobi, Honorable Sakaja, the Area MP, Bwana TJ Kajwang, MCA, and other MCAs present, CCs, senior government officials, county officials, my colleagues from the Ministry of Education, TSC, CEB members who are here, walimu wetu, wazazi, head teachers, hasa wa mashule yale yanapokea hii chakula, wageni wote, amjambo? Amjambo? Asante sana. Your Excellency, allow me to introduce the team that came with me. Nitaomba tu wasimame. Nafikiri ni vizuri pia waje hapa mbele waonekane kwa sababu these are the partners you are going to work with and we are going to support this program. I don't know kama watapata nafasi ya kupitia pande ile kando kidogo na waache salamu kidogo tafadhali, mtarudi msalamiane please. Haya, I think everybody wants to shake the hand of the governor and the MP. Msipite mheshimiwa hapo karibu. Thank you, thank you. Allow me, sir, just to tell them to wait there. Isn't it? Nitaomba kwa sababu wako wengi sana. I just tell the sub counties waje hapa tafadhali quickly. Sub county directors wasimame hapa, sub county directors and the officers from the county. Please stand to the other side. Nafikiri ni vizuri governor waone. Your Excellency, I may not have time. I may not have time to call them name by one,
but just to request them to wave at you. This is a team that is going to support you. Pigieni sub-county directors makofi. Thank you very much. Please take your seats. Sir, I will not call them one by one, but they are 11 and they are going to support you maximally. Nimeona county wale kutoka ofisi yangu naona wanaenda. Kuna pia wale ambao wanahusika ndio wanashikilia mambo ya chakula hapa, mambo ya data na kila kitu. Officers watatu wako hapa. Just wave please. Thank you so much. You can take your seats. Allow me to introduce the CEB, sir. 3 members here. Bwana Jasper na represents wazazi. Wave, National Parents Association. Thank you. Bwana Mogwe and represent Union, NAT. Wave. Now, of course, your officer will represent you, Madam Ruth, the CEO. Bwana Mogwe alisema Bwana Mogwe alisema ukimpa nafasi atakuitia walimu wote. Asante. Allow me, Your Excellency, to thank you in a special way. I know my cabinet secretary would have been here, lakini hajaweza kuja, sijatumwa na apology. Mimi niko hapa kama mwakilishi wa Nairobi, mambo ya education, kukushukuru kwa sababu ya kufikiria juu ya watoto wetu. In English we say, a well-fed child is or a happy child can work better in class. A hungry child hatasikia kitu. Kwa hivyo hawa watoto ambao umewapa chakula, they are going to be happy children and they are going to be healthy and they are going to learn better. Asante sana kwa hayo na asante kwa sababu hii mradi pia itaongeza watoto mashule. I want to sincerely agree. Najua kuna siasa mnapiga lakini mimi nasikiza maendeleo. Bwana Majua alitaja hiyo, Bwana TJ Kajwang alitaja hiyo. Watoto wataongezeka kwa mashule. Kwa hivyo kama county tujipange, tuangalie infrastructure yetu. Sisi tuko tayari kutembea mashule yetu na officers wako, tuone kama kuna madarasa ya kutosha because from the number we have, najua watoto zaidi ya 200, almost 200,000 are going to flood our schools. Allow me, sir, also to say that as a county, to support the program maximally. Head teachers wetu, sorry, I forgot to tell them to stand wherever they are. Walimu head teachers wote, wale wako hapa. Hawakuja, haya ndio wengi na walimu, wasimama wote. Wewe pigeni walimu wetu makofi, tafadhali wako kila mahali. Thank you. Wazazi pigeni makofi zaidi. Hawa ndio wazazi mchana, nyinyi mnaletea watoto jioni. Asanteni sana. We promise that we are going to work with you until this program succeeds. Your Excellency, I told you that this is the best project ever in the Ministry of Education. Education imekuwa ikifeed watoto huko asal areas. Hakuna mtu amewahi kufikiria watoto wa town cities wanahitaji chakula. And in your own words, sir, poverty bites most in the city. I always agree. There are 2 slogans that I love about you. This one, Dishi Na County, na ile unasema lazima i work. We are saying everything must work in Nairobi, even as a Ministry of Education. Ile nitaomba, hii project tutumie pia kufunza watoto wetu. Your Excellency, we can train our children other life skills. Mambo ya kuosha mkono, mambo ya kumaliza chakula wakipewa, wasimwage. Hiyo ni vitu ambaye tunaona kwa mashule kila wakati tukienda. Watoto mnanisikiza? Ukiekewa chakula maliza. Before you pour that food, fikiria ule mtoto mwingine ako na njaa. Na itafunza wazazi, tuoshe vyombo ya watoto, tuwanunulie vyombo. Tuweke watoto wetu wawe wazuri na wajue pia kusaidiana. Mlisikia ile msemo ilisema hapa kuwa watamalizia watoto wadogo. Si mlisikia? Mshunge watoto mandugu zenu. Ingine itatusaidia ni mambo ya maji. Your Excellency, we are requesting that we do water harvesting more. Na hii nitanyamaza ndio wasikize wote wawili na Mheshimiwa Kajwang. Mambo ya water harvesting in our schools will help us reduce the high bills and it will help the governor and his office to save on money. Tafadhali, let us do roof catchment in Nairobi. Let us buy more tanks in our schools. Hata MCS wale wako hapa, ile zawadi tunataka kwa mashule yetu, peleka matank na uweke gutters na tutoe asbestos kwa mashule yetu. Since independence bado tunaongea juu ya asbestos kwa mashule. Tuondoe ili environment iwe safi. Ingine, His Excellency the President is talking of 15 billion trees. Hii pia itatusaidia kupanda hata kama ni miti ya matunda, hata kama ni avocado. Si mnapenda avocado na getheri na mchele?
Bas tupande pia miti za avocado kwa mashule. And then I just came from Rwanda yesterday. The cleanliness in that country is shocking. Please let us, we have manpower here. Let's train our children also to clean kutoka hiyo area wanakulia mpaka manyumbani na mpaka mashule zao ili tuendeshe hii program. Your Excellency, we have a very major event that is coming na nafikiri tutaongea mambo mingi and we will showcase this. The regional dialogue which we welcome you, we will be meeting the children and you will be our guest. Thank you for agreeing. We are welcoming you on 9th. Ukutane na watoto wetu, tutakuambia venue. Baada ya hiyo tukae kama region tuongee juu ya regional dialogue ili to improve education. Asanteni sana, sisi kama ofisi tutawasupport. And before I sit, Your Excellency TJ Kajwang, when I came to, and thank you for giving us a new school, TJ Kajwang. Tunahitaji mashule. Mathare is called what? There are 2 areas in Mathare that have no single public school. So sio la Kesama peke yake. Tuangalie kila area ambaye haina. Nafikiri Mabatini and another area called what? Ngei na Mabatini haina shule hata moja. Your Excellency, when I went to launch TJ Kajwang officially on behalf of the PS, we were with our director secondary. Kuna makaratasi bwana Kajwang alipewa hapo na mimi nikapokea. Ya mtu amedonate land la Kesama. Tujenge hiyo shule. Hiyo ndio naomba, tafadhali tujenge hiyo shule ili watoto wetu wapate shule. Mungu awabariki na muendelee kusupport. Wazazi mmepewa chakula ya bure, nyinyi muhakikishe watoto wamekuja shule, muhakikishe watoto wako na masahani na mfundishe watoto kuosha masahani na kuosha mkono ili wasiokote chakula mbaya hapo. Thank you and thank you our partners Food for Education. Thank you. Tumpigie makofi. Excellency, this school, Baba Dogo Primary School, is not only special, that is the place you chose for us to launch the school feeding program, but Your Excellency, when I came here and I was walking around the school just trying to learn more about the school, it came to my attention that the school also has special needs kids. You can see some of them are here. And these kids, I think, need food more than just us, these other kids. We have 31 kids here with special needs, mentally health and physically challenged. And indeed, I believe this is a great blessing that you are bringing this program to help even those kids. Let me take this opportunity to also recognize the other support you have received from national government, the DCC. Kindly, just step forward with your team and you just wave. Kindly, you have been very supportive in making this event successful. Thank you, Mr. Maina Kamau. Your Excellency, as I conclude, kindly allow me to bring on stage the head teacher of this great school to also put a face to the school administration. Karibu Walimu. Tumpigia makofi. Thank you, Your Excellency, the Governor, the Area MP, Bwana TJ, all the education officers present, the county government officers present, the MCAs present, colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon. Yangu itakuwa fupi sana. Kwanza ni kuwa welcome in this school na kuambia kwamba asanteni sana kwa sababu ya kuchagua hii shule. Niseme hii ni shule ambayo inapendwa na MP wetu sana na pia iko na mambo ambayo sitaki kusahau kusema. Niseme Bwana Governor, asante kwa sababu hii ni shule ya zamani sana, 1956 ndio ilianza, na wakati nilikuja hapa 2017 nilikuwa na mabati ya asbestos. Nataka kushukuru Bwana TJ kwa sababu leo our school is a center of excellence. Nataka pia kusema ya kwamba hii shule iko na watoto wengi, Your Excellency. Tuko na watoto 2300 na kati ya hao umesikia kuna SNE, mentally challenged and the HI
hearing impaired, that's why we have an interpreter, kwa sababu tuko na watoto ambao wako katika hiyo. Niseme pia tangu Bwana TJ uanze kufanya marekebisho hapa, our minisco has been having a positive deviation. And I want to thank you kwa sababu hakuna wakati hatuja kuwa na watoto zaidi ya 300. This year we are sitting 379 candidates. Na ndio tu tumeleta tu hapa hawa ndio tu wa class 8 kwa sababu tukileta wote hawatatoshea. Na nikukumbushe ulisema hii vumbi, niliona wakati uliingia hata ni vile haukuwa na mask. Tafadhali hii vumbi uliniambia utafanya kitu na kuamini sana. Kwa sababu hata leo unafanya marekebisho where we are going to do our JSS lab. Bwana Governor, asante sana. I'm one person ambaye nimekuwa nikisema lazima iwork na kweli imework. Na niseme ya kwamba Bwana TJ amesema tulikuwa tunapewa feeding program na World Food Program for 10 years. Lakini wakati iliisha, karibu wazazi waone kama mimi ni mbaya kwa sababu chakula ni gari sana. Lakini leo najua watanipenda kwa sababu sitawauliza watoto wao sasa ni masomo peke yake. Ni kwa sababu wakati tunajua wanakula tuliendelea na hiyo feeding program. Lakini ilikuwa ngumu sana kwa sababu wa catchment yetu is among the slums kadhaa hapa. Na we are feeding all the children hata wale hawalipi hata dururu. Kwa hivyo wale walikuwa wanaweza kulipa walilipia hao wengine. Niseme asante sana. Bwana Governor na Bwana TJ, wakati mradi iliendelea, ilikuja na uzuri wake na ubaya wake. Pahali tulionyesha site, kuna choo zetu zilibomolewa. Na najua unajua hiyo Bwana Governor. Hii shule au watoto walikuwa na choo 50 na uraino 3. Lakini hata zile ziko pale kulingana na vicinity ya kitchen inasemekana itabomolewa. So Bwana Governor, tuko na sehemu ya kujenga hizo choo ili watoto wetu wapate choo mzuri. Na tayari nataka kushukuru kwa sababu zishaanza. Na nataka kusema asanti sana kwa hayo. Pia sitaki kusahau kusema vile imesemekana na secretary wetu. This is the first time nimeona title deed ya shule hii. Nataka kusema na kuhakikishia wazazi leo tunaweza jivunia kwamba tuko katika shamba ambayo inajulikana na serikali na shule yetu iko na title deed. I have a copy in the office and I'm very happy we are the first beneficiaries of that. I want also to say thank you very much because you have been very passionate about the child. Mkiwa na Bwana TJ. Na ile tu nataka kuambia ni security yetu Bwana TJ na Bwana Governor is not yet up to date. In our neighboring school hii ambaye tunaishi vizuri hatuna hata fence kwa sababu sisi ni majirani. Na ni sisi tuliwagawia shamba Chandaria. Kulikuwa na issue ya rape. Watu wanaruka upande huu and they raped a grade 2 child. That is why umeona tumejaribu kuweka hii chain link. Ukiangalia hapa Bwana TJ tumejaribu kukarabati tukiwa na head teacher wa Chandaria kwa sababu anaruka kutoka upande ule. Lakini bado anaruka tukiweka hiyo. Tunaomba ikiwezekana turefushe hii ukuta kidogo and then tuweke hiyo razor wire. I think our children will be safe. Our only very vulnerable area ni hii ya upande huu. But with that we want to say also thank you Governor kwa sababu maji iliwekwa. There is a pipe that was connected direct from the source by Nairobi Water. Na nataka kusema it is very good that now we have enough water. Thank you Bwana TJ because of the borehole. I think nikisema mambo yenu wawili I may not end today because yale mmefanya ni mambo mengi sana kwa hii shule. But we are happy, our children are happy, and that is why we register 270 plus every time. And this time we promise we'll do better with the feeding program. Finally, ikiwezekana mtuwekee Bwana TJ na Bwana Governor, leo nitakuwa mtu wa kuomba. A security must moja kwa sababu ya usiku. Hata kama iwekwe in a way itaserve Chandaria and us because we can site it in a place na iweze kuleta mwangaza. I think that one will be a very good thing.
Having said that, I want to say thank you very much for choosing our school to be one of the place where the central kitchen was built, na niseme kweli imework. Asante sana. Thank you, Head Teacher. Your Excellency, the governor on the school feeding program started. He started with construction of the 10 kitchens. And we are blessed here today to have quite a number of chief officers. Kindly, we are short of time. I want you to step forward because you played a very important role in adopting those kitchens, visiting them every day, weekday, Saturday, Sunday. Kindly step forward in making sure that they are constructed to standard and within the timelines. Please, najua ni watu wepesi, karibuni haraka haraka. Lunch time imefika, watoto wanataka kwenda kula. So watasema jina na dokita ambao wanasimamia. Karibu chief officers. Good afternoon. God is good and all the time, and that is his nature. My name is Janet Opiata, Chief Officer Public Service. Thank you. Habari zenu nyote? Mko poa? Naitwa Dr. Irene Muchoki. Mimi ndio Chief Officer ama katibu wa matibabu na pia school feeding program. Asante. Amjambo. Kwa majina naitwa Ibrahim Otieno, Chief Officer in charge of environment, also acting food and agriculture. Asante. Good afternoon, everyone. My name is Asha Abdi. I'm the CEO of Finance. Asante. Habari ya jioni. My name is Mariam Dahir, County Chief Officer, Gender and Inclusivity. Thank you. Habari zenyu. Naitwa Priscilla Mahinda. Mimi ndio County Chief Officer kwa ofisi ya Governor. Good afternoon. Oscar Omoke, Chief Officer Water and Sanitation. Good afternoon. Geoffrey Mosiria, Chief Officer Health Facilities. Wapendwa Roraka mjambo. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Bramwell Simiu. Mimi ni afisa mkuu wa masuala ya mikasa, mikosi na masaibu, yani disaster management. Praise be to God. God is good and all the time. That is the nature of our God. Naitwa Zipora Mwangi, Chief wa Pombe, Chief wa Hasla na Gaming and Betting. Thank you. Habari zenyu? Naitwa Clement Rapudo Sijenyi. Mimi ni Chief Officer wa City Culture, Arts and Tourism. Asanteni. Good afternoon. Habari zenu? Mimi naitwa John Murunge, ni Chief Officer wa ICT Infrastructure. Good afternoon. Naitwa Tiras Njoroge, Chief Officer Smart Nairobi. Vijana mjitahidi mpite KCP sawa sawa. Thank you. I'm informed you also have a colleague, friend here, Mike Raba, Chairman Liquor Board. Hujambo, jina naitwa Mike Raba, Chairman Nairobi Liquor Board. Asanteni sana. Thank you so much. Your Excellency, let me now take this opportunity to welcome His Excellency Deputy Governor Joroge Mushiri to address us. Mkaribisha na makofi. Your Excellency, the Governor of Nairobi City County, Governor Sakaja, the area MP, TJ Kajong, MCAs here present, members of the executive, CECs, chief officers, directors, and all those from the executive, invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm Jambu. Your Excellency, I think the first thing I'd like to say is to apologize for coming late. I was out attending the RRI initiative in Weston, and I can assure you that your officers were there by 6:30 in the morning,
and they've done a lot of work, and some of them have been able to come here and join us. So I think it's just a manifestation that the things that we said we'll be doing are getting done. That is in addition to the Dishi Na County initiative that we are here launching today. This particular event is very important for our parents, for our children, and for us as a county, because it gives our children a foundation upon which they will build their lives, and they'll be able to develop both themselves as well as their families. I know what it means not to be able to have a meal, not to be able to have something to eat for lunch when you're going to school, and it makes it very hard and difficult for someone to actually be a good student. So today, we want to thank the governor for coming up with this initiative and seeing it through to its implementation. You promised that it will be done on the 28th of August, and in fact, this is the date, and we are launching it today. Therefore, thank you very much for keeping that promise. I know you've listened to a lot of speeches, so I don't want to talk too much, but I would like to assure you of our commitment to ensuring that this program goes on, that this program succeeds, and this program covers every single child, every single one of 250,000 children in the county who are eligible for this program. With those few remarks, I'd like now to welcome His Excellency, the Governor of Nairobi City County, so that he can come and talk to us. Asante sana. Asante sana. Bwana asifiwe. Ruaraka mpo? Akina mama mpo? Na vijana mpo? Na wanafunzi? Sasa nitaomba ndugu zangu wa makamera, simuseti tu alafu mtoke. Hawa watoto siwezi waona na wanioni. Weka tu zitatoka. The Dishi Na County initiative is set to change lives, promote nutrition, and will keep students in school. Our children are missing a third of their education. Their parents are stressed. Chumi ni ngumu. Hiyo stress ya kufikiria mtoto atakula nini nimeitoa sasa kwa wazazi. From the 28th of August, every day, all children in public primary schools in Nairobi will get a hot meal at lunchtime. In June, the governor and the president commissioned 10 central kitchens across the county that will be operationalized in time for the children to get a nutritious meal by the third term. And I'd like to thank the governor of Nairobi. I met him a couple of years ago when he was senator, and he promised that when he became governor, he would implement a school feeding program for all children in Nairobi. And today is that day. We're doing 10 kitchens in 10 weeks. This is the only project I have sat with contractors. Nikwambia hii msieke mchezo. And they have understood they're not just building a building. They're giving our children dignity. Kwa speech but niko na kesi na nyinyi. Unajua mimi nawapenda. Na ni vile nilikuwa nasimama Senate, mlinishikilia. Nairobi iko na constituency 17. Nilishinda kwa constituency 15. Zile mbili sikupata ni Ruaraka na Kibra. Sasa nilipata 25,000. Yule mwingine akapata 45. Sasa kwa sababu ya hiyo mimi nitawamaliza na mapenzi. Nitawafanyia kazi. Next time mtabadilisha. Sio hiyo? Unajua nimeona acha nianze na hapo. Ili tujuane. Na ndio maana nikasema lazima tulete miradi Ruaraka. Lazima niandike watoto wa Ruaraka kazi. Na lazima tuendelee na nyinyi. Sawa sawa? So msiwe na wasiwasi, wale ambao walinipatia tuko nao, lakini nyinyi pia sasa mtanipenda munione mpaka mchoke.
Na wale walinipatia kura, asanteni sana. Asanteni sana kwa kunichagua. Erokamano. Asante. Orio mno. Thegi mno. Sawa sawa. Kwa wote ambao watu wote wa Nairobi, ile siasa iliisha, si ndio? Sasa wale walituchagua na wale hawakutuchagua wote ni wangu. And we are going to work for everybody without looking at where they voted, which parties are there. Nairobi sisi ni familia moja, sawa sawa? In the book of Corinthians, we find Paul very bewildered. He has heard that some of the Corinthians have more than enough to eat while others go hungry in the same community. Some feast and others fast. Paul, ambaye always had words, akasema, he is so shocked, akauliza, what can I say to you? How do you do this to those who have nothing? Nairobi has become one place ambapo unaweza kukufa njaa na jirani yako ako na karamu. Si ni kweli? Nairobi imekuwa ni shamba ya mawe. Na mimi naomba watu wangu wa Nairobi, tuanze kupendana. Tuanze kufikiriana. Kama uko na kitu extra, tafuta jirani yako. We have become competitive to a fault that hata unasahau wewe uko na nyingi na labda kuna yule ambaye hana. Mami tulia tu. Haya. Kaa hapa tu. Taongea na wewe. Hawa ni watoto wangu hawa. Na hawa tutahakikisha pia hawa wameingia shule. Asante mami. And I want to tell you this. Tulieni ni watoto wetu. Mami wanaenda shule? Waende shule ni wako? Unafanya kazi wapi? Haya. Hawa ni watoto wake. Sikizeni ndo tumalize hii story. In fact kujeni. Mami simama. Oh, unaitwa aje? Zayden. Na unaitwa aje? Le. Na wewe uko na miaka ngapi? 3. 7. Mama unaitwa aje? Millicent. Ulikuwa unataka aje? Nisaidie. Watoto waende shule. Watoto waende chuo jakanyanga hata shule. Haya. Asante. Mr. Wanaina ako wapi? Please karibu. Mama anasema anataka watoto waende shule na mama hana kazi. Sasa lazima tuwasaidie. Hawa watoto wale ambao wako primary school, wacha waenroll hapa. Wakuje shule wote. Mambo yote wanahitaji mimi nitatoa. Alafu mama tutampatia kazi hapa. Kwa hii si unajua kupika? So utajua ni wale wanapika kwa hii jikoni. Sawa sawa? But kabla ya hiyo chukua hiyo. Enda ununue chakula, watengeneze uniform. Sawa? Asante. Pea huyu majina yako. Mwende hivi nyuma. Haya, jameni. Asanteni. Wapatie security. Tutamchunga, tutampatia security. Wacheni niendelee. Unajua lazima tupendane na lazima tuangaliane.
Najua ni wengi wanahitaji kazi. Najua kuna vijana wengi wako kwa dimanga. Pole nitawapanga. Sawa. Kuna wengine tumewaandika kazi kwa environment. Kuna wengine wameandikwa sasa kwa majikoni. Lazima iwork na kazi itakuja. Sawa. Ladies and gentlemen, tutulie. We are here to make sure na kuhakikisha and to make it absolutely certain that every child in this county of Nairobi has dignity, opportunity and hope that they deserve. Hawa watoto mmeona hapa wanastahili kuishi maisha kama watoto wangu. Si ni kweli? Hakuna mtoto ambaye ni special kuliko mwingine. Na watoto wangu wanafaa kuishi kama watoto wenu. Nairobi tunasema a first class county cannot have a second class citizen. Na ndio maana tumekomilia kusema lazima tulete hadhi, tupatie watoto wetu chakula shuleni. Ni jambo la kusikitisha. Watu wa Nairobi, kuna watoto wengi zaidi Nairobi hawaendi shule kuliko hata Turkana na North Eastern kwa sababu ya njaa. Kwa sababu Nairobi ni shamba ya mawe. Walimu, na mimi nashukuru walimu sana. Many head teachers, you have experienced children who have nothing in school. Many of you have gone into your pockets. Many of you have offered them your own food. Thank you for doing that. You now no longer have to do that going forward. This program, as it has started, it is going to cover all of our schools in Nairobi. Dishi Na County is a clear statement. No child again will have to go to learn on an empty stomach. No child will have to choose between food or education. Hamtawahi kuamua kama unakula ama unaenda shule. Kila siku mkija shule mtapata chakula moto na chakula tamu. Sawa? Wanafunzi mmefurahi? Mmefurahi Dishi? This journey has been long. This journey started when I was in the Senate, ambapo nilileta what we call the National School Lunch Bill, lakini ikaanguka, haikupita. Mheshimiwa TJ, in the US there's a National School Lunch Act of 1946 that has guided the initiatives of feeding children even in the US. I want us to partner, that I can bring you a version of the bill because I know you're an adroit, astute legislator. Unipitishe hiyo National Assembly so that even other children in the country become covered. Ni sawa? Asante Mheshimiwa Kajwang. Even in Nairobi County, in the Assembly, we're going to bring legislation so that we can create a governance structure around school feeding. We're going to bring the School Lunch Act that will even give us a board so that we can incorporate the private sector. Kuna watu wengi ambao wanataka kusupport mambo ya watoto kula. Kama hapa Ruaraka, na nimefurahi tumekubaliana na Mheshimiwa TJ. Kuna makampuni mingi hapa. Kuna Chandaria, kuna Kinafric, kuna Premier Foods. Kuna hizo nyingi. Si ndio? Mimi nitakana hao na mheshimiwa. Kwa sababu si wanafanya kazi Nairobi County. Tukae na hao tuseme kwanza vile watasupport watoto wetu kwa chakula. Ya pili vile pia vijana wetu wapate kazi kuendelea hapo. Hiyo kazi mnanipatia nifanye kwa niaba yenu. Hiyo nitawafanyia na wapeane kazi bila ukabila. Sawa? So vile nimesema hii safari ilianza nikiwa Senate. Baada ya Senate nikisimama kiti ya governor, nikasema kwa campaign watoto watadishi Nairobi. Kuna wale walifikiri ni siasa tu. Kuna wale walifikiria ni zile stories za jaba. Zile ambazo watu peana wakati wana campaign. Watu wangu wa Ruaraka, jikoni tunayo hatunayo. Jikoni tunayo hatunayo. Dishi tunayo hatunayo. We never made an empty promise. Na tuliahidi tutazindua tarehe 28. Leo ni tarehe gani? We have kept the promise. We have built 10 world-class kitchens. Niliuliza Mheshimiwa TJ, ushaona serikali imejenga kitu kama hii? World class. Watoto wenu wanakula hiyo jikoni ni kama ya Serena Hotel. Hiyo jikoni ni kama hata beta kuliko Intercontinental na hizo hoteli kubwa.
jikoni safi, chakula safi, chakula fresh. Mshaona shule watu wanapikiwa mpaka mkarango inakarangwa na nyanya fresh na vitunguu. The quality of that food 2 weeks ago nilileta City Hall, all county staff. Simulikula? Silikuwa tamu? Mpaka tukawaambia ngumi ni mbwekse lakini sahani ndio moja. Mulikuwa mnarudi round 2 na round 3. That food was very good. I want to thank Food for Education. Wawira Njiru, what you started in Ruiru and what we did now when you went to Dagoretti South was inspiration. When my friend Mheshimiwa Keje took me there, I said this must be done. And lazima iwork. So today is one of my proudest moments as governor of Nairobi. Saizi vile tunazungumza, 88,000 children are eating right now. As we speak, ni hawa tu ndo wakuli. Na wataka nimuulize haraka ndo wadishi. Sawa sawa. In the next 2 weeks tunaongeza another 100,000. Zile jikoni zingine zikiisha. Ultimately we are going to feed more than 250,000. Itakuwa 350,000 children. Because sasa watoto wanarudi shule. Tumekubaliana na serikali ya kitaifa. Tuko na shortage ya madarasa na mashule Nairobi. Nairobi mzima we only have 209 schools that are public schools. In other parts of the country hizo ni shule ya constituency moja. So tumesema we are going to build 5,000 classrooms in the next 3 years. Tukishirikiana na wabunge na national government. National government na wabunge watajenga 3,500, mimi naweka pesa ya 1,500. Mimi zangu naziweka ECD, sisi tuongeze za primary throughout the county of Nairobi. And that is 500 million shillings from our side every year. MCAs wa Nairobi. MCAs wa Nairobi. Asanteni sana. Asanteni sana. Led by the whip na mheshimiwa wa hapa Baba Dogo Majiwa na mheshimiwa Ringo, nyote mulisimama kidete, mulipitisha budget. You are co-workers with God. Na kila ward itapata hizo classrooms na kila ward itapata watu ambao watafanya kazi kwa jikoni zetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so much. Hata Ringo, Ringo bana. Tawazia. Na nataka msikize. Hii saa ambayo nimevaa, hii inaitwa tap to eat. Mtoto wako utakuwa unatuma kobole tu. Unatuma 25 bob anakula wiki mzima. Unatuma finje ni wiki 2. Inatumwa na M-Pesa, akija shule tunaangalia. Wale ambao wana shida sana tukiona, we will still find a way. Lakini usifikirie ati Sakaja amesema hivyo, hata unaweza tuma zaidi tafadhali. Kama uko na zaidi tuma, itasaidia yule ambaye hana. Kama uko na sio tuma, itasaidia wale ambao hawana. Si tumekubaliana tupendane na tuangaliane, sawa sawa? So let us do that. We will take care of your taxes. We will make sure that kila kitu ambayo inatumiwa inafanywa audit vizuri, kuwe na integrity kwa hii program, pesa isipotee. Na hakuna pesa inapotea kwa county ya Nairobi. Jambo lingine ningependa kusema, my CECs, sana sana Susan Silantoi. Susan, thank you for your consistency. I know I have stressed you. Nimekuambia vitu because of how much I care about this program. Thank you for handling the stress and the pressure you've delivered. One of the most important programs for Nairobi County. Tumpigie makofi waziri. Na huyu Susan mwenye anasimamia afya na hii school feeding is the youngest waziri in the country of Kenya. Na miaka 29 na ni waziri wa afya Nairobi. So mavijana, you must also know children, young people, you can make it as well. Sawa sawa? Hata kawe ni even if you're young. Additionally, let me say this. Na nataka munisikize. Imekuwa mwaka mmoja tu. Watu wa Nairobi mlitupatia imani yenu. Hamkuangalia chama. Mulipatia super governor Sakaja. Sio hiyo? Mimi nafanya kazi na wabunge wetu. Nafanya kazi na MCAs wetu. Hapo unaona MCAs wa Azimio, MCAs wa Kenya Kwanza. Hao MCAs wakiingia City Hall wanasahau siasa, wanafikiria wananchi. Wakati huu sisi tumesema tufikirie maisha ya wananchi. Hiyo ya siasa tumeka kando kidogo. Sawa sawa?
Ningependa kuambia, mliona Muthili akishangiliwa. Tangu tuingie Nairobi, CHVs walikuwa hawalipwi. Sio hiyo? Sasa hizi CHVs wanalipwa kila mwezi 3,500, na mimi napanga niongeze ifike 6,000 ya CHVs yetu. Nairobi tulikuwa hatuna ICU facility. Tumeweka ICU na Malusi, tumeweka ICU Mbagathi. Nitamchukua, tulia kwanza. Tulia. Hawa wote ni wangu, nitamchukua na nitamsupport mami. And Mheshimiwa TJ, asante for taking care of the special unit here. It is in our manifesto. I want us to partner with you that every sub-county must have a proper special unit for our children. Asante sana. Inawaka maiwaka. Nairobi inawaka maiwaka. Lazima ifanye nini? Lazima iwaka, si ndio? Watu wa Ruaraka naomba, mkiona serikali imeweka vitu kama hii, tumejenga world class facility, tafadhali muichunge. Nyinyi munichungie hii. Isiwe ati mtu ameingia kwa jikoni ametoka na tap, ama mtu ametoka na taa, ama mtu ameingia kwa choo ametoka na hiyo kitu ya kuflash. Muichunge kabisa. Mkiona mtu anaharibu mali ya umma, please, hiyo ni pesa yenu unacheza nayo. Please take care of it. Na mimi in return, mimi nitakaa na TJ, nikae na MCS, kwanza tupange vijana na wamama. Tunawapanga wale wanaweza pata kazi wapate, wale wanaweza fanya biashara wafanye biashara, wale wanahitaji manduli ndio wanunulie manduli, wale wanahitaji mashine ya salon ndio waletee mashine ya salon, wale wanahitaji hairpiece ama Abuja ama nini, I will support you. Hapa tuko na waziri wa hustler opportunities, zako wapi? Ama chief officer zipi? Maureen na zipi, kujeni? Alafu pia Ibrahim uje. Huyu mrembo mnamuona? Na huyu mrembo mwingine mnamuona? Si wanaweza? Aoni hawa wawili. Hawa wanachukua mambo ya trade na masla. I want you to do a proper mapping out ya wamama hapa na vijana, we see how we can support their trade. Sawa sawa? Those who are doing salon, vinyozi, wale wako na viosk, whatever it is, we will support it. Hoteli, hiyo mambo yote. Sawa sawa? Si ni sawa? Alafu huyu hapa, huyu jamaa huyu anaitwa Ibrahim Auma. Huyu ndio in charge of environment. Hapa Ruaraka, we have different teams. Nimeona wale wa Comp Green, wale wa coach. Kuna vijana wa hapa Ruaraka, tuwasaidie to engage them in the environmental work that we are doing, so that we can do it with them. Si mnaweza fanya kazi ya kusafisha? Mtasafisha mtaa? Tukipata nafasi mtasafisha? So let us run a program for these people of Ruaraka. Asante.